Так, вже 1 хвилина пройшла. Стрім должен бути. Та ти що, запустився? Ну, що там? Так, ну бачу, все працює хорошо, можна починати. Да, все, класно. Так, ну що ж, всім привіт, hello, everyone, guten Tag, чао, здрасті. Ми продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 5. Сюжет Фонтейна. Том 4, глава 5, 8 часть. Я дуже на це надіюсь, що ми зараз ще трошки пограємо і перейдемо на 5 главу. Бо на даний період ми закінчуємо главу 4. Бачите, тут написано «Приближення катастрофи», том 4, глава 4, але це вже фінальна частина іменно 4 глави. Тобто тут у нас ще чуть-чуть, ми її закінчуємо і переходимо на главу 5. Я дуже надіюсь, що хвилин 15, ну максимум 30, і ми перейдемо на 5 главу. І в даній ситуації я назвав стрім уже глава 5. Тому що на стрім буде десь 3 години приблизно. А главу 4 ми зараз дограємо десь 15-30 хвилин. І виходить, ми будемо грати 5 главу десь 2,5 години. 5 главу. Та що смисл і резон стрім назвати глава 5, а не глава 4. Да, ми починаємо якби 4 глави, але ми тут не знаю, скільки 15 хвилин пограємо і на 5 пройдемо. І весь стрім будемо грати 5 главу. Та що логічно було назвати глава 5. Ой, боже мій. Ну і продовжимо, як завжди, там, де ми зупинились. Тобто я портанувся сюди, на точку телепортації, щоб случайно не запустити нові розмови, бо ці розмови як начнуться, це пиздіти по 20 хвилин. І я вже хочу виходити з ігри, а ні, гра мене не відпускає. І мене це просто бісить вже. Є пару іграх, де я грав, що є розмови. Ну такі розмови дуже рідко случаються. На початку ігри, в кінці ігри, там, не знаю, десь всередині і все. А тут же якби постійно цей пиздеж. Тільки пиздять язиком чешуть геймплея, як то кажучи, ніфіга нема. От реально. Ми в цій тюрмі були, скільки у нас геймплею було? Цілих 1%? Чи може навіть 0%? Бо нам наверх. Я люблю якось, щоб було, більш-менш збалансовано сюжет плюс геймплей. А в Геншині взагалі це ізбиток цього сюжета. Прям душить уже. Походу хуйверс не знаю, що означає типу геймплей плюс сюжет. Вони тільки, наверное, знають, що треба тільки душити цим сюжетом, тільки пиздіти, тільки напором іти, що а в нас то, а в нас все, сюжет. А коли сраження, коли бої, а пофіг насрати наші, як то кажучи, генченята, як говорять на ютубі. Все проглотять, все будуть грати. Але всьому є приділ, звісно. Ой, ці думки зараз... Блин, телепорта наверх нема. Показує, якби є наверх телепорт. Не знаю, чи це той. Ось оцей, наверно. Наверно, звісно. Так, наверно, 3 розмови десь внизу. 4 на цій стороні. Yeah. Ну просто це Genshin, просто реально роздражає своїм сюжетом. Що у нас прошлый стрім. Понимаете, прошлый стрим. За 8 часть, да, у нас? Да, 7 часть. Ну, то есть за 8 це був прошлий. І в кінці стріма ми тупо дивилися, як пизділи. Получається, Фуріном, наша Люмін Пайман і Арлікіно. Плюс ще вставки там були трохи
як Ньовеліт прийшов допомогти Різлі з тою дверю, він запечатав назад ту первозданну воду, чи як там називається. І це все разом було 35 хвилин. Приблизно. Понимаєте, да? 35 хвилин. Тобто ти міг або нажати кнопочку, не пам'ятаю, квадратик, щоб автоматично там розмови йшли, але все одно тобі прийшлось там вибирати вибір, який ні на що не впливає. І це 30-35 хвилин тупо пиздят. І мене це вже просто починає бісити. Якось можна цей сюжет поділити по 10 хвилин десь, наприклад, щоб, а то, це всі я свою думку, звісно, розказую. Так, ми прийшли хоча б кудись до лінії, так? До лінії. І це мене просто вчора трохи збісило, звісно, я цього не вказав. А потім я думаю, 5 хвилин, і та Арлікіна вже ми закінчили розмову, вона каже, проведеш нас, типа, люмін, ще пару фраз скажу, бо я спішу, бо вона там і так і сказала, що я спішу. То ні, наш піздьош з Арлікіну ще розтягнувся десь на 15 хвилин, плюс 7 хвилин з Ньовелітом, бо там ми з ним попрощались, і Ньовеліт йшов до нас, і ще з ним. Я не засікав, я приблизно це сказав. Не можу засікти, подивіться, звісно. Я просто приблизно сказав. То це Арлікіну 3 часа з нами ще прощалась на 15 інший Ньовеліт, 7 хвилин з ним пізділи. І це все на 22 хвилини. А я тут думав, що ми до дверей проведемо, вона там скаже, ще якісь там пару фраз, що колись там ми стрітимо, чи якось сразимося, то ні, вона почала своє шпігонство, про те, що напала на Фуріну, оце як почала пиздіти, розказувати. А боже мій, я ж не можу. Бо там я хотів закінчувати, стрім було 3.01, треба закінчувати, я ж не додумався. Але там нам люмін дали за неї грати. Там ігра могла б сказати, що якщо ви вийдете, прийдеться все перегравати заново. Тобто прийдеться заново, дивіться, це ж піздьош, Фуріни, Арлікіно, люмін, заново, як вони будуть пити тортик їсти, пити чай, тортик їсти. І заново будуть показувати зергулік, я Ньовеліт буде допомагати запечатувати цю двері. Різлі. Я міг би поскіпати, звісно, без стрімов, це лишнього це... Боже мій, матюки просто не хочу пхати сюди. Стовбали. От реально, Хойверсія це, коли вийшов Сумеру, максимально не задушили сюжетом. Максимально він довгий був, нудний і відстойний. Це моя думка. Вам може нравитись сюжет Сумеру. Це ваше право. Я говорю за себе. Мені сюжет Сумеру не понравився. Самі відвратительні, самі нудні і максимально довгий, розтягнутий. Чуть-чуть, більш-менш було цікаво времена петля, чуть-чуть, скажу, було цікаво, як там закрутилось. І фінальний бой був скрамучий, там чуть-чуть ми попиздили, було цікаво. Все остальне одна нюдятина і просто розмови ні о чому. От і все, це скорочено, що я сказав. Якщо вам нравиться, звісно, це ваше право. Я говорю за себе. Стрім працює, все хорошо. Ладно, давайте йдемо далі, а то я тільки про свої враження говорю. Про сюжет. Now guess, what suit will this next card be? A bare-teeth cat? Що вони в якусь ігру вже грають? Well, look who it is. Traveler, Paimon. Looks like you're recovering nicely from an, eh? Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Так же що, цю фразу він більш-менш швидко сказав, то щось так мідно говориться. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorand in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met father? Did she say anything to you? Я вже понял, получается, отец линии Линеты и Фемины.
говорить, типу, отець, а по факту це у нас виходить Арлікіна. Тобто вони до неї не говорять Арлікіна, а вони кажуть отець. Це або її воля. Ми ж деталі не знаємо. Ми так лише общі черти, скажімо так. Тобто нам не роз'яснили причини, чому вони втрьох, Ліні, Лінет і Фремня, говорять до неї отець, а не Арлікіна. Тобто ми не знаємо, чому вони так до неї звертаються. Може колись це нам скажуть, але якщо і скажуть, то явно розтягнуть може на цілий час. Що, чому це так і так далі. Ну, не дуже аж цікаво, але коротко могли б сказати, наприклад. Ну, і Ліні нас питає, про що ми з нею розмовляли. She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Да, це було неожиданно. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. Ба, ти чого радієш? You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Father is very capable and also trustworthy. Ну да, в слідуючому патчі у нас буде ігровий персонаж. Вряд ли я її виб'ю. Ну, хоча б тестовий забіг ми точно зацінимо. За Арлікіну подивимося, яка вона засильна. Тож там всі ждуть, не дождуться, скажімо так, щоб викрутити цього персонажа Арлікіна. У мене там 20 круток. Думаю, що 20 я назбираю, 40 буде. І ну, що удача фортане, то випаде, що не фортане, то буде тягнути до 80. Бо коли це ми крутили теорії, то це мені кицин нам упало і 2 рази теорії. То це кицин мені упало на 76, тоді теорії на 80, і ще раз теорії на 77. Тож аж під 80 ми тягнуло. Хоча на один раз на 80 аж упало. Ну і ми, якщо не тягнути буде до 80, то у мене там п'ятерочка, вроді би 50 теорій. Розумієте, да? 5 плюс 40 буде скільки? 45, тож не 80. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Бо я вже хочу звідси звалити. Looks like it, yeah. Боже мій, серйозно чи що? Обалдеть. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. І що? Паймон. Для Паймона один кусочок це було мало. Паймон хоче ще добавки. Ще тортика хоче. Хоча б, скажімо так, фрази, від яких я хоч чуть-чуть можу улыбнутися, можна сказати, хоча б в цих моментах. А то скукота і нудно все йде. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Ні, ну розмова з Арлікіном була непогана в цілому. Более-менее, даже в цілому цікаво. Але не сказав, що прям супер інтрига, супер там було цікаво. В цілому непогано. Да, ну нам треба, щоб піти поговорити з іншими. А хто там інші можуть бути? А, там може бути Різлі. Різлі, медсестра, забув які звати. Хто там ще може бути? Це раз я не буду тягнути. Якщо буде така ситуація, буде без чогось 3, там без 10-3. Ну, ми тут стрім дійти 2 часа 50. Я буду закінчувати. Я не буду ризикувати. Іде в жопу цей сюжет. Так, ну це внизу показують значки. І один значок показує, що зайти треба в комнату, і 2 десь тут близько. Це, напевно, да, Різлі. Один до Різлі. Вон до медсестра, забув кидати.
if you get hurt? Да, не переживай, з нами все добре. We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervillette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervillette know that he was needed here? Well, Monsieur Nervillette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both all right. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Ну, щоб ми тобі допомогли? Чи вам допомогли? Якщо будуть якісь проблеми. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. Їй цікаво за нами наблюдати, ну, за нашою Люмін і Пайман. Ну, Сіджун така симпатична четверочка. Вона дуже, як би сказати, зовнішністю свою, ну, я б сказав, відповідає на 4-зв'язочного персонажа. Ну, не натягує взагалі на п'ятерочку. Ну, це не мені судити, я просто свою думку говорю, а там хай верси хочуть, хай роблять п'ятерку. Я її крутити не буду, бо вона, ну, мені не подобається. Як персонаж, сюжет не то. В цілому добрий персонаж, хороший. Як ігровий, мені не подобається. От і все. Даже в прошлом стриме я сказал за Арликину тоже свою думку. Сюжетно вона ще поки себе не розкрила. Трохи там скритна, чуть-чуть плани свої сказала. Почав там в кадрі, тому я думав, що це вона когось там наняла. Ну, ще одну сотрудницю Фатуль. А оказалось, то вона. А на тому кадрі вона така доволі сексі була, я б сказав би так. Неожиданно було даже це. Чекай, я щось не туди пішов. Чекай, а хто ще двоє осталось? А, це вони, боже мій. You guys are back? Crystal! Macaroon! You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Так мелко написано. Качество бесплатного питания наверняка в последнее время взлетело до небес. Ваша еда всех заключенных заманит в столовую. Бонифаций выбор. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite.
Ой, нафіга з ними треба було пиздіти, геть не цікаво було. Що, понятно, там сюжетні персонажі, лінії, лінет. Нехай Сіджвін ще. А вони тут, піздець. Могли б менше зробити фраз з ними. Там, привіт, як там, все чудово, все. Чи вам, ну, чи з ними все хорошо, чи з нами все хорошо, і на цьому можна закінчити. Я трохи затягну. Ну, слава Богу, хоча б трошки коротка була розмова. Різлі, да? Різлі. Ні, не Різлі. А тут у нас стекло. Ну, мені кажеться, навіть що ми там зможемо ходити. Я в це не вірю. Корабль. Courier, Miss Sijween told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? It's you two. Courier, Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though, so don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Ну, хорошо, короткі розмови. Я б сказав, ще чуть коротше з нею. З ними. Різлі, да? Що з Різлі? Да, Різлі. Давай, зараз фініш. Фініш 4 глави. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. Це міні-сарказм від тебе, да? We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still alright? We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. Це не спрацює. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sijween's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sijween. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sijween worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sijween too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? You may access the cafeteria for free. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Давайте вже валити звідси. Надоїло мені тут. Я не знаю, сюди ми. Да, що правильно.
We're back in our cell again. We're no longer prisoners, though, so it really doesn't feel the same. Как будто мы очистили совесть и можем снова гордо поднять голову. Как будто мы вернулись на свободу. Being free sure feels pretty special now. Пайма, ты хочешь мне о чем-то рассказать? Huh? How did you know? Потому что обычно ты сразу же засыпаешь. Hey, that's not true! All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. Бо цю розмову могли б сказати, ну, вірніше, почати, коли ми там були вже на поверхності, десь там в кафе сиділи, або десь, не знаю, празднували там, щось таке, могли б сказати. То ні, ми тут в тюрмі сидимо, і Пайма почала це говорити такі слова. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? Ми самі кращі іскателі приключень. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Угу. Проводник тоже считается. Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. А лучше не надо. Just our thoughts making Paimon giddy. Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The primordial seawater nearly rose up. That was so scary. We should be safe now, right? Все будет хорошо, Паймон, не переживай. Спи спокойно. All right then. Good night to you, traveler. Да і тобі спокійної ночі, Паймон. Ну давай, кінець голови. Знов сон? Уже третій сон? Да, прикиньте, вже третій сон. Ура! Приближение катастрофы. Том 4, глава 4. Компліт. Фу. Нарешті ми закінчили. Обалдеть. Так, дождитесь следующего дня. До 8 ранку треба промотати час. Так, ну давайте мотати, що робити ще. Владимир, я ж там був вже. Ну, слава Богу, у нас вже 5 глава почалась. Чекайте, скільки я ще потратив? Прикиньте, я потратив 30 хвилин на цю фінальну частину 4-ї глави. А ще я казав, що десь приблизно до 15 або 30 хвилин. Чи вгадав я? Now for a little rest after breakfast.
sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Mirapede! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Та ти що? Маскарад виновних. Том 4, глава 5. Фінал сюжета Фонтейна. Я не спів прочитати, що там вони від мене хотіли. Я фігію, як ви задрали цією парашою. Це просто піздець. Що там вона хоче? Сцены жизни в крепости Миропид. Эти персонажи заняты. Монглан. Пиздец. Реально, пиздец. Уже другий раз за сюжет. Уже другий раз. Який там було? В другій главі чи в третій главі ото у нас було? Ні, ну, в третій, да? Да, в третій. В третій главі у нас було крупне задання міра. Задання міра, яке мішало нам грати сюжет. Ну, основний сюжет. І треба було пройти все задання міра, ну ми до того крупне задання, для того, щоб можна було грати основний сюжет. Тепер знову якась фігня происходить. Мені треба, виходить, Монглан. Ну, ми до цього, цей персонаж, типа, нам треба. Боже мій, це, виходить, у нас крупне задання теж. Сцени жизни в крепості Миропід. Реально, задовбали, реально, задовбали. От реально, якби в це, ви розумієте, ось задання архонтів, це самий основний сюжет ігри. Він должен йти без всяких проблем. Пофіг на любі задання, місії і так далі. Сюжет должен йти сам собою поступово і так далі. Щоб не переплітались ніякі там місії і так далі. Тут у нас йдуть ці сюжет персонажів. Ну, теж не должно переплітатися. Тут обичне у нас поручення. І тут у нас всі місії. Ну, називається Здання міра. Тут всі місії обичних NPC. Я щось не пам'ятаю, що тут участвує у нас якісь 5-зв'язочні персонажі, або навіть 4-зв'язочні. Тут у нас кругом обично участвують ці обичні NPC. І коли тут між собою приплітаються ці задання, мені на це насрати. Саме головна проблема в тому, що ці задання міра, оці задання міра про обичних, понімаєте, сам факт того, що тут задання про обичних NPC гри. Не п'ятерки, не четверки, а обичні NPC. І головний прикол, ось ці задання якогось фіга стрягають основний сюжет. Хойверси, за це вам жирнющий мінус. За те, що така параша происходить. В нормальних іграх такої параші немає. Такої тупізни немає. Як я казав, я не грав всі ігри в світі, але ті ігри, які я грав, штук 50 чи 100, то такої параші не було. Це перша гра від китайців Хойверс. Ну я не грав вже всі ігри китайські та так далі. Якісь там може і грав, але платні. Що там, ну, більшість японські ігри. Ну да, від японських розробників, там Bandai Namco, Square Enix, там таке. CyberConnect там. Ну це що я пам'ятаю хорошо. А іменно від китайців, то це мене, наверное, Хойверси перший грав. І це така параша, що як вони чи не догледіли, чи що, вони це спеціально таке зробили. Щоб ти, типу, граєш основний сюжет, і бац, вліпили сюжет сюди, оце задання міра. Біжи і грай задання міра. Я фігію. Ну йдемо, як би сказати, на це. Де надіятися, що поговоримо свою Монглан, та типа вона тоді освободиться. Я не буду грати то задання. Ну ти чого ти не отслежуєш, задовбало ти. Боже мій. Да.
Ну, це на першому етажі, якщо не ошибаюсь. Б, треба спуститися раніше. Не знаю, я, наверное, читати не буду. Мені це не цікаво. Ну, ось це у нас стоїть за цим столом. Це на хто? Обичний NPC. Це не Фішель, не там Сянлін, не Скрамуча і не так далі. А обичний NPC. Тут озвучки теж немає. Я не хочу читати, мені це не цікаво. Я сюди прийшов грати на даний період сюжет. Уточню, основний сюжет ігри. Мені зараз не цікаво сюжет всяких NPC. Ну давай, бистріше. Нема ж, реально могли б додати хоча б кнопку Skip на ці обичні задання міра. Хоча б на задання міра. Вже Бог з ним, немає цієї кнопки Skip на основному сюжету. Немає, наприклад, скіпа на сюжеті персонажів. Ну, маю на 5-зірочних персонажах нема. Кнопки ще, ну, Бог з ним нема там. Ну, обичні NPC, обичні задання міра, місії. Можна вже додати кнопку скіпа, то ні. Вони хочуть, щоб я погружався в сюжет обичних NPC. А я не погружаюсь. Десь я з вами розмовляю, я не читаю. Мені насрать на цей сюжет. Пішли в жопу. Не хочу я погружатися в цей сюжет. Мені не цікаво. Я просто за хрестик нажимаю бистро і все. Де нажимаю бистро. Ну, вона бистріше не хоче. Тут же ж немає ні проблеми. В хайверсах. А, ну да. Ще один факт. Це перша гра, де кнопочки скіпа нема. Всі ігри, які я грав, пиші кругом є скіп. А тут нема скіпа. Ні, ну є одна гра, там я де грав. Там було похожа ситуація як в Genshin. Був типа основний сюжет і був сюжет персонажів. То там основний сюжет можна було проскіпувати. Ну, майду не хочеш? Скіп, все, секунда і ти простив. А от скіп на основних персонажах не працював. Поняли, да? Сюжет персонажів, там скіп не працював. Там навіть ще повільніше було. Ну там сюжет дуже цікавий. Там максимально сюжет персонажів дуже цікавий, навіть там комедія є. Ну не везде, ну деякі персонажі там є. Смішні моменти, там юмор класний. Ревність дівчонок там за пацана там туди-сюди там. Ну ви поняли, коли одна дівчина рівнує до другої дівчини, до пацана, бо і ті нравиться один пацан. Ну там класно зроблено, просто шикарно. Ну основний сюжет, звісно, такий непоганий, але сюжет персонажів набагато цікавіший. Але так щось розробники зробили, що основний сюжет можна скіпати, а от сюжет персонажів нельзя. А тут взагалі нічого нельзя скіпати. Нічого. Навіть обичні поручення не скіпаються. Ні, вони скіпаються з допомогою цієї книжечки. Ну куди ти включаєш? Це ж анімація ж показує, що я включаю. От тут тільки скіпається, ну, через оце. І то це ж недавно лише додали. А я маю в виду, коли ти нажимаєш ото... Тут нажимаєш, ти портируєшся до місії, то там вона не скіпається. Бо є місії, де там треба попіздіти, там принести щось, ще щось зробити. То там то не скіпається. То навіть геть в обичних порученнях теж нема скіпа. Дим надіється, що ця нова гра Wasn't Wives, ну там є скіп на обичних місіях, на цій, скажімо так, на заданнях міра, там є скіп. Але плохо, що гра виходить тільки на ПК і на телефон і більш ніде. Розробники сказали, що пізніше вийде на PlayStation. Ну, буде надіятися, що коли вийде на PlayStation, то й буде перевод. Мені головне або українська, або російська. Ну, тобто два варіанти. Або то, і я буду грати. Якщо там, де тупо тільки англійська система, не знаю, вряд ли я буду грати. Тож така ситуація. Ну що ж, продовжуємо основний сюжет. Please, sign here.
This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the fortress of Meripede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Ну, вже то ми ж ходили цей, скажімо так, на встречу з Арлікіно. Походу, Паймон куряча пам'ять. Так, ну це ж 5 глава починається, нові проблеми. Я не знаю, що буде, але давайте дивитись, що буде відбуватися. What's happening? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. Йдемо до герцога? Наверно. А у тебе нічого нема, да? Ну да, ну нічого, да. Що, другий варіант виброшу? Багато що є. Ну, бо я з деякими NPC говориш, там коли трошки до розмови, то якийсь там вони подарок дають. Ну там 5 яблук, 10 м'яти. Там або артефакт якийсь. Ну, понятно, артефакт де 2 звізди або 3. Так, ну нарешті 5 глава. Я думаю, якщо вони його не розтягнуть, ну, майду не розтягнуть 5 главу, то максимум на 9 частині, ми зараз 8 частину граємо, то на 9 частині ми закінчимо сюжет Фонтейна. Ну, це якщо вони не розтягнуть сюжет. Ну все одно трохи довгуватий буде сюжет. 9 частин, ну одна там частина коротка на 50 хвилин. 8, считай, що 8. Боже, я фієвся, ну 25 годин, прикиньте, почти 25 годин, я почитаю. 25 годин сюжет Фонтейна, ну трохи менше, ніж Сумір, ну все одно довго. Все одно довгий сюжет був. От дуже дофіга було лишнього в 3 главі, коли ми були тут в тюрмі. 4 глава теж були тут. От реально, дуже теж розтягнули. Ну, розтягнули. Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Сьогодні день, коли ми прощаємося з крепостю. Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right! Today is our last day in prison! But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice! А скільки людей було готово прийти нам на допомогу. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now! А мені не сподобалось. Дуже не сподобалось. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. А ми будемо не скучати. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship.
Shall I come along too? О, Сіджін напросилася з нами пройтись. Это ни к чему, мы еще встретимся. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Mirapede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Nervlet was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. You're going to see Monsieur Nervlet? Please pass on our kind regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Тобто на Різлі чогось я це замітив. Прошлый раз, наверное, це замітив. Вроді да. Різлі до Нювілета звертається, типа не господин Нювілет, а господин Юдекс. Юдекс. Ну, поки ми не знаємо, чому він так до нього звертається. Давайте вже хочу звідси звалити. Отправляйтесь во дворец Мермония. If you're concerned about things at the Palais, why don't you take some time to go up and check things out? I believe you should still have some vacation time to spend. Thank you for being so understanding. It means a lot. It's been some time since I've gone to the surface. I must say that I've started to miss it a little. Все, валим звідси. Куди нам? Ух ти, нам центр города даже, б сказав би. Ну, 3 секунди. 33 секунди загрузка. Почти 3 секунди. Ба, я дивився там наче... Цвіта, привіт. Я дивився там 40 задань є. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Nervlet did say you'd be welcome at any time. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Та, ну головна проблема скоро буде. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the Fortress of Mirapede, and it appears that you have managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away! A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore,
We can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Он не из фонтейна, поэтому вода его не растворила. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Мы хотели бы кое о чем тебя спросить. Yes? What is it? Что это недавно так тряслось? Ah, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time, and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her! О, а з Наві я хочу порозмовляти. Навічка в нас цікава по сюжету дуже була. Да, там розположена штаб-квартира Навії. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. There's no time to lose! Let's get going! Please be careful. Да, будемо осторожні. Так, нам до... А хіба не в городі штаб-квартира Наві? Странно. Ну ладно, йдемо сюди. Oh no! What happened here? Так, здания вокруг выглядят поврежденными. И людей нет. Они растворились? Нет, не стоит сразу предполагать худшее. Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Paimon means we need to check on her. Навія шукає Навію. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right. Just hurry! I'm not young anymore. How will I survive on my own? Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better.
you're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused... Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded on an aquabus. But before we knew it, the rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Постойте, кого-то здесь не хватает. А где твои... Don't say that, Navia. That's what friends are for. Кстати, где Мелус и Сильвер? Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. Ну, моя догадка, можливо, вони загинули. And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Thank you.
Моя догадка, напевно, загинули ці люди, що їй допомагали. Я забув, як її звати. Ну і думаю, що зараз ми узнаємо. Дізнаємось. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Хороша сцена. Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still... I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. Ну, хорошо на її лице виглядає під таку сцену. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Мені дуже сподобалося, що так її показали Навію. Прямо тут молодці. Класна сцена була. Paimon doesn't know how to help
help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obana, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But the overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Я не понял, или кино помогает Нави? Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. But that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. І странно то, що Арлекіна звернулась до Наві госпожа Навія. Не просто Навія, а госпожа. Це щось подозрительно. Thanks to the knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. Ну, я думаю, ти теж Арлекіна. Хитро. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. Та ти що? Уже то ми воюємо проти Фатуї, а тут типа Арлекіна ними управляє, і тут вони допомогли. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case.
As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Ну, ми поки не знаємо, яка вигода їй від цього. Це Лікіно хоче предотвратити катастрофу Фонтейна. І яка її вигода з цього? Типа нам все время казали, фатуї ж це погані. Поганці. Погані люди. А тут якби вже вроді би фатуйці можуть бути і хорошими, але хто його знає. Можливо, на якусь роль грає цар Лікіно. І якась їй вигода треба. Ну, поки ми цього не знаємо. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Ну, зрівняти Навію Арлекіно, то як то кажуть, Навія відповідає всім вкусам. Моєму вкусу, скажімо так, да. Давай так скажемо. Навія, скажімо так, повністю відповідає моєму вкусам. І тут тільки у бедрах трохи похудала, бо взагалі була б ідеальна. Ну, на 10 плюс. Бедра великуваті. Кицяшечка трохи покраще за Навію. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for others' salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate, then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, Traveler, Paimon, one more thing. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Настало время для совместных действий. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson.
I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. Ты уверена, что все пройдет гладко? Разве можно доверять чужачке? The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Явно на якісь свої плани, скажімо так. Може вона щось замишляє, а ми поки не знаємо це. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Там неправильно перевод, чи що? Ну уже нетушки. Може там що друге там должно було бути? Може там це... Ну уж нет? Странно. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. Ба, я тільки знаю, що Наві з нами піде, хоч більш-менш трошки цікавіше. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Ба, реально ж затягнувся цей затягнулася розмова. Піздець. Знову розтягнули. Офігеть. Ну, хоча б не скучна ця розмова. О, але село довго. Я вже вхляв. Цей сюжет грати слабуш, уже скоро кінець. Так, ну, звісно, наші думки. Боже мій. Навия сильная, но сейчас ей не стоит оставаться одной. Мы вполне можем побыть с ней рядом, если отправимся в руины вместе. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? Відправляємося в руїни всі разом. All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Пайман сказал втроем. Люмин на Верликину. А ты себя не считаешь, да, Пайман? Ты у нас типа консерва. А консерва не считается, да? Ми, наверное, вже всі позабули, що у нас Пайман консерва. А я ж не забув цього. Ну ладно, не, скажімо так, почти всі забули, що Пайман це консерва. Оце в самому началі сюжета Манштанта. Там, типа, ми на охоту пішли з Сен-Лін, там Пайман у нас була консервою. Так, що у нас там по сюжету? Так, Маскарад виновних, том 4, глава 5, слава Богу, це у нас фініш. Бо але в нас скоро в кінці літа вже виходить нова локація. Вродік Піро, вже точно. Новий сюжет буде. Ну, лічно я буду грати цей сюжет тоді, коли вийде... Напевно, коли вийдуть всі 5 глав. Або хоча б буде закінчуватись, наприклад, ну, той патч, де буде 4 глава,
і вже анонсують, типу, розробочки, ну, буде стрім розробочки, будуть покажуть, типу, остання 5 глава, там туди-сюди. Ну, тоді, можливо, я почну грати сюжет уже півлокації, я не знаю, як вона там називається. Це не то, що ми за один день пройдемо, а будемо проходити, не знаю, там скільки, 10 днів будемо. І якраз поки ми будемо проходити, якраз і вийде той патч, де остання буде глава 5. І якраз ми туди дійдемо і плавно пройдемо це все. Тобто приблизно, якщо так розсуждати, то можливо до кінця року ми пройдемо. Ну, майду до кінця цього року, 24-го року. Пройдемо і сюжет пірлокації. Ну, це так, плани, там де видно, звісно. Так, а скільки стрім іде? Так, ну я думаю, можна йти в підземелля. Ще железна у нас година є, щоб сюжеточку пограти. Я зараз офігію, що ще десь півчаса, і ми закінчимо сюжет фонтейна. Ні, ну я тільки буду радий, якщо ми закінчимо його швидко. Але, ну я не вірю, що це завжди кінець. Це як мінімум ще десь 2-3 години. Це як мінімум. Ну, як максимум десь 4 години. Десь 4-5 годин це як максимум і десь мінімум 2 години. Ну це як такої моя думка. Телепорта нема близько. Або сюди, або сюди. Ну тут по прямій виходить. А це підземелля у нас на артефакти, да? Да, артефакти нові. Бо я вже скоро буду ходити на артефакти, може, Навії. Я там вже почти зібрав 2 набори ізумрудної тіні. Ще вроді піски чи кубка не вистачає, не пам'ятаю. Ну, буде на стрім по артефактам бездн, там покажу. Вроді там піски чи кубок випало. Там дивіться. Вроді наш набор оцей, да? Бо ну це мене наче корона тільки є для Наві, то така не дуже. Бо в мене взагалі класний набор гладіатора. І я зберу оцей, наприклад, бо ну я не знаю, скільки я буду його збирати. Буду 6 місяців збирати, рік буду збирати цей набор. Я перейду на цей набор тільки тоді, коли артефакти стануть... Ну, для простого розуміння. Щоб, ну, майду поставлю набор той, який для Навії, бо в мене гладіатор стоїть. Щоб мінімум було 70% шансу, прям мінімум 70 і 220 крита. Якщо там де менше, я не буду ставити. От критерії будуть такі, мінімум 70 і мінімум 220. І... Ну і не знаю. 2500 атаки, а може 2700 теж будуть требувати. Приблизно. Бо устройство відключено. Зарядіть DualSense. От і DualSense розрядився. Але добре, що я вчора зарядив перший DualSense, бо я тільки що грав на другому DualSense. Зараз на перший переходимо. Так, ну, звісно, вам нічого не показує. Четвертій полки то показує, а тут не показує, тільки я бачу. Так що смисл ви поняли, да? Коли новий набор зберу, должно бути 70 шансів, 220 критів і 2700 атаки. Бо ну, би защита, то я було б 900, теж було б класно, звісно. Бо ну, у мене там наче є один, да? Одна штучка. Та я на корона мене наче там, якщо не ошибаюсь. Да, ось вона, на крит. А у мене стоїть теж на крит. Да, бачите, у мене стоїть на крит, шанс крита 10% і 10 сил атаки. Ну там хп масі 100, то бог з ним. Ну головне то, що 10 шансів, 10 сил атаки. А ця корона, що в мене є, шанса менше, бачите, не 10, а 6,6. Сил атаки плюс 39. Я не знаю, що лучше, 10% чи 39. Це дивіться. Ну, защита, мастерство. Ну тут защита, там хп. Ну, шансы я теряю, получается, я шанс теряю. Та що така ситуація. Ну тут єдине, що лишається, увеличує силу атаки, гладіатора то саме. А от за 4 там уже, то есть тут друге йде. Тут у нас що? Исполнення ментального навика, бонус Георна, 10 секунд.
Б, ну тут условия, нам треба іменно використовувати елементальний навик. Элементальная навыка. А, типа геобонус. Мы получаем геобонус. 20% получается. Да, ну мы, получается, будем получать 20% именно бонус геоорда. А гладиатор мне дает 35% бонус на обычные атаки. Ну, урн на обычні атаки. А тут якби на геоурн. Ну, я буду тоді тестувати, як то кажучи. Але я не знаю, скільки я буду збирати. Рік, 6 місяців я буду збирати. З такими статами, як у гладіатора. Ну, можу сказати точно, що буду довго збирати. Тому що тут рандомайзер працює відстойно. Ну, майду рандом. Щоб випадав кріт, щоб апгрейди йшли в кити. На 47 тисяч, бо нічого не випало. Ну це, я думаю, у нас буде підземелля. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. Можливо, нам дадуть пограти за Навію. Можливо. Зараз побачимо. Жалко, що з нами Гарлікіна не пішла. Так, 90 елементів не показано. Тобто можна брати, що хочеш. Ну, пішли. Да, нам не дали нові. Що вона з нами? Та ти що, дадуть трошки постражатись, а то у нас тільки піздєш. Думаю, до одні розмови і більш нічого. Розговори. І більш нічого. А тут нам трошки дадуть пограти. Ні, там було по сюжету. Десь ми там десь кудись спустилися, і там десь 3 бої було. Приблизно з хілічурлами. Ну з цим великим хілічурлом я не пам'ятаю, що він там був. Ну там були обичні хілічурли, ще хтось там був. Ну, дуже 3 легких боя були. Максимально ізі. По сложності. От реально, ці бої треба часто запускати і, якби, не знаю, побільше врагів, щоб було цікаво пограти, а тут тільки один одні розмови, слухаємо, більше нічого, вже починає бісити. Ну, давай пограємо. Delicate as silk. Let's go. A proper send-off from the Spina with love. Rust and rebuild. Hey there! 149. Watch it! The floor here isn't safe. Coming at ya! This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too.
A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Наві, тобі потрібно вернутися в безпечну зону. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Да. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. Если судить по рельефу, пути назад можете не быть. That complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So, staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Похоже, другого выбора нет. All right. Come with us for now then, but please be careful. Ба, я буду дуже сумувати, якщо Навія загине. І розчарований я дуже буду. Але по сюжету у нас ніхто не помирав. Тільки ця... Боже мій, ніяк не можу спомнити, які звати. Бен, ну лучше я покажу. Іназума. Як її там звати? Де геть тут не написано, які звати. До цього боса забувся, вже давно не ходив. Сіньора, точно, бачите, Сіньора звати її. Її ж вбила ця Радін. Ну ладно, Ей, вбила її. Ну, скажімо так, по сюжету. Хоча я трошки надіявся, що нам доігруємо персонажем, але... Ну, вона була противна, звісно, погана по сюжету. Але доволі гарна була дуже. І грудь неї була шикарна. Сіньора, боже, її забувся, як її звати, реально. Так, і нам воду, чи куди? Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side. Я й упав в воду. Чекай, не поняла, що не туди пішов. А ви ж на ХП зносили, да, це розумно. А, точно, ми ж будемо ходити в таких покрасаних досках. А, все. Камера віддалилась чогось. Wait! There's something wrong with this bridge! Run! Мене я біг. Доволі вроді хорошо зробили даже. Вроді дуже близько не там бігає.
упала в воду. Там щось показує, як на неї близько бігає, а там вже останні кадри показують, що вона вже там трошки далеченько відстала від нашої Люмін. Ну, сцена хорошо була поставлена. Прям дуже хорошо. Анімація, все класно було. Ладно, йдемо далі. Demoiselle. Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Malus. Hmm? Oh. Was I... What? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. Долгового спора. Боже мій. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh? Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right, Miss Navia. These are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope... Did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Я це бачу, що тут щось не то. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. Ну, походу, в неї провали в пам'яті. Ну, я думаю, ми це скоро дізнаємось, чому. And why are there so few people around here? Where did We must mind the time, Demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then.
Ну, поки що я теж не розумію, що происходить. Look, it's Navia. She's here. And her two attendants are with her. Goodness. Everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? Ну я, як ігрок, бачу, що трохи екран пливе. And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rasula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say?
Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. Ugh, my head... Demoiselle! Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We— Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she... Silence! That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, Demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall... Malus... Silver... Quickly! You must come now! Goodbye, Demoiselle. Farewell. No, wait! Just a second! Hey, Navia? You're awake? Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial.
It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neverlet, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? Да, вже перейшли на другу тему. Бо мене тронуло те, що ця сцена, можна сказати, де... Боже, ну ці двоє друзів, що захистили Навію. Там класно це все поставили, що навіть мені сподобалася ця сцена, що вони там допомогли. Тут Нюліта це спас. Вам. Сцена мене прям тронула. Мені сподобалось. В Суміру не було ніде моменту цього. Напевно, ніде не було цього. А в Антені, бачите, прям мене ж тронуло. Ну, на даний період можу одне сказати, що худші глави це 3 і 4. Просто хуже нікуди. Прямо нюдятина, скукотіща, повне. Ну, самі хужі, скажімо так, глави. 3 і 4. Начало 3 глави хороше, там де це було встреча Хуріни, Нюлі та Ярлікіна. І концовка теж непогана була ще в 4 главі. Оце я уточнив. Поняла, да? Начало 3 глави. Було ще цікаво, це встреча з Ярлікіною, і кінцівка. Все. Все остальне, що 3 і 4 глава, було повна нюдятина. Ну, це моя думка. Ну, от 5 глава мене ж прям тронула. Ну, звісно, вона касалася іменно Навії. Що це таке показали. І коли оце ми на могилу прийшли, теж Навії, теж було цікаво це все. Тут в 5 главі вже молодці. Ну, більш-менш виправилися. Ну, йдемо далі. Бачите, що у нас буде, бо в нас ще очікується бос, цей кіт. Ну, я не знаю, як це нам покажуть, представлять. Ну, подивимося. No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewinne made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. Да, давай, Пама, ти у нас же експерт по
болтовні. So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? Надеюсь, Навия скоро оправится от горя. Ну, классно, бассейн. I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Так, мені треба йти на пару хвилин, трохи прийти в чувство. Я скоро вернусь. Через пару хвилин.
Так, 2.05. Ще хоча б 50 хвилин можна закінчувати. Так, все працює хорошо. Так, я вже прийшов в чувство, можна продовжувати. Бо реально, мене дуже сложно тронути в іграх. Ну, на чувства, щоб мене потягнуло, скажімо так. Це дуже рідко в іграх може так бути. Що в деяких буває таке є. Scarlet Nexus навіть там на чувства мене кинуло, повню. Коли там по сюжету ми потеряли сестру Касани. Але то там сюжет не завершений. Так, ну що, у нас бой? Міні-бой? Бачу, нас побачу. А ти що, один? Да, чого ж так довго? Чого ти один тільки? От що за цей? Ляльки прикольні. Це так, знаєте, міні-міні розминочка перед файтом. Камера віддалилася.
Что, не нашел еще брата? Разработчики сказали, что мы где-то 30% основного сюжета только прошли Геншина. И еще очень далеко до конца сюжета. Да, але про брата ще ні слова геть не сказали. Це піздець, звісно. Так, сюди. Ну давай, бігай! И пиздец, я упал. Считаешь, да, я упал. Угу. Так, ну ще одна попитка. Как и в Хуанкае импакте. Что, в Хуанкае тоже 30% сюжета прошло? Хуанкай же намного позже вышел. 8 лет сюжета гонит. И закончить не могут. Вроде конец настал, а разрабы такие говорят, это только начало нового сезона. Ну пиздец, ну я право там держал. Ну что-то не в ту сторону пошел. Ну в Геншин у нас осталось только что пиро локация, крио локация. Все, да, вроде. Что наш Манштанта Немо, Лью Гео, Надзума Электро, Сумеру Дендро, Фонтейн Гидро. Да, у нас по факту остался Пиро и Крио. В конце лета будет Пиро локация. То есть в 2024 году у нас Пиро. И по идее в 2025 году должен выйти последний город Имата локации Крио. Но разработчики могут впихнуть еще 8-ю локацию под названием Снежная. Ну, это мое предположение, конечно. Ну, поняли, да? Це у нас буде 24-му 6, 25-му 7 локація. І в 26-му році, можливо, буде 8 локація, якась там Снежна або щось типа того. Ну, це мої догадки, звісно. Ну, 2 локації це 100% буде Піро і Кріо. А от 8 я склоняю, що буде. Але хто я знає? Але з одної сторони 30% тільки ми пройшли сюжета, а ще осталось 70, то це що вони за Піро і за Кріо по 35% кинуть сюжета, та... Я понял, как плохо сейчас в бездне, без геогероя. Ага. С какой-то шайтан машины, у которой щит пробивается ударами с прыжка. Ну, за Навию щит очень легко пробивается, если коротко. Ты 4 звезды набрала. Ну, я тоже 34 набираю. Я больше. А, у меня рекорд 35 был один раз. Так, файт. Текаем дальше, что? Наверх. Бо в мене мало цієї виносливості. Вліво, давай вліво, Нав'я. Ой-ой-ой, бігом. Т4, а у меня рекорд 36. О, ну ты полностью, получается, прошел. Там же 36 максимум. У меня рекорд 35.
один раз только было. Ну и в последнее время по 3-4 беру. А когда было 35, то и там хороший бонус был в бездне. На обычной атаке, или я уже не помню. Один раз. То ти що, вже який там третій бой, чи що? Вау. Hold the line. Rocket color. Scatter. Fire. Well, with rocks. Coming at ya. 149. Ну що ж так быстро вдох? 150. Все. А ты давно уже прошел, да, в Геншине сюжет? Ну, имею в виду сразу, когда он выходил. Так, наверх. Тут ничего нема. Я только основной сюжет прошел. Я имел в виду, когда ты его играл. Когда он выходил в прошлом году или недавно прошел. Задание легенд меньше половины пройдено. И куча доп квестов. Ну доп квесты такие скучные, что пиздец. Когда последний сюжет патч был? Ну в прошлом году там был последний. И у мене що? У мене виходить 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У мене 11 сюжеток треба пройти, що? 11. 3 персонажа Сумеру, 1 Інадзума. І всі... ну да, зліюся, він же ж. Короче, всі леги треба пройти з Фонтейна. 3, 4, 5, 5, 6 теорій. Ну, теорії з Інадзуми, але живе типа зараз в Фонтейні. Тут буде 6. 3, 4, 5, 6. Ну, я надіюсь на те, що Нілу буде цікава сюжетка. Прям хочу, щоб була там цікава сюжетка. Ну, на Хіда явно там буде і про її якісь там історії. Дехія, ну, може буде теж цікаво. Ой, Йомі, геть пофіг на тебе, ти мені не подобаєшся. Ліні теж пофіг на тебе. Ньовілет, ну він такий трохи скучноватий, але хто його знає. Різлі. Ну, такі собі Різлі. От Фуріна, мені дуже цікаво, як вони покажуть Фуріну її в сюжеті. Бо ну Навія прям піздець мене зацепила, сюжет Наві був цікавий і де надіятися, що він теж буде тут цікавий, і теорії. Це в мене три Нілу, Навія, теорії, Фуріна. Ну, 4 сюжетки, де надіятися, що там буде щось цікаве. Значит, туда и прошел. Вчера посмотрел Holy Fair. Не знаю, что за Holy Fair. Я нашел свою любовь. Гуляю, присматриваю видосики раз 10. Что за Holy Fair? Это новая игра какая-то? Я не слышал. Расскажи коротко, если... Что это за игра? Так, что у нас там? Это фанатские ролики по Genshin. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Stone slates? It seems like they were put here as an offering. Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below.
let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? Ну да, яка жінка ззаді П'ятро теж моляться там. Якийсь остров вгорі літає. Мені, якби я бачу, будто якісь наче жирні молнії, чи щось таке, щось непонятно, що. Мне один прям очень понравился. Уже гифки по нему наделал. Ага. Ну, когда идет сюжет, вот сейчас идет, они болтают, да, я как бы молчу, ну, сам сюжет читаю, когда они там заканчивают. Разговаривать по сюжету, потом я читаю комментарий, скажем так. Или вот сейчас паузу сделал, то я могу почитать. Так, пока они сюжетка идет, то я тоже молчу. Ну, как бы хочется узнать, что тут и как. Я не так, как другой стримеры. Ну, типа, что идет сюжет, а он, типа, стримеры общаются с аудиторией, которая его смотрит. И то есть он, типа, почти не читает сюжет, там не смотрит, то есть, что играет. Я как бы не против пообщаться, но как бы мы читаем сюжет, пока там куда-то бежим, можем как бы комментарии почитать, пообщаться. Как бы, ну, у меня такой взгляд. Так, читаем далее сюжет. And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? Да, помаленьку трошки похоже. Ну, майду там щось трошки прическа, наче корона на голові там. І ну, люди якісь, наверно, зробили коло навкруги неї, виходить. Да, я помню твое отношение к этому. Не, ну кому не интересно, пусть ищут как бы тех стримеров, которые всегда и регулярно общаются со своими зрителями. И вне зависимости, что на экране происходит. Я как бы не против общаться, но только как бы когда есть для этого моменты. Я как бы играю игру, я хочу как бы, ну, понимать, что происходит в игре, а не только общаться и больше ничего. Бо есть такие стримеры, я заметил, что играют, то не помнят механику игры, то путают кнопки, то что-то еще. То есть так относятся к играм, как бы, пофигистски, или как это сказать еще. Как бы играют игру только ради донатов. То есть, получается, сдонатили стримеру, а он играет в игру как попало. Как бы просто, чтобы стрим пришел там 2-3 часа, донаты ему накинули, все, и больше он там не играет эту игру. Я так встречал пару таких стримеров, которые очень невнимательны, очень играют тупо и очень плохо играют игру. Зато так иногда нахваливают и так далее игру. Так, идем далее. And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. А що вона там сидить на троні, я б сказав би, але нікого нема біля неї. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne.
Можливо, наша Фуріна не може розтворитися в воді? Ну, така догадка. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the water's drowning fontaine, come before the third? Where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Yeah, we better get somewhere safe for now. Думки Люмин. На самом деле сейчас не так важно, кто создал эти плиты. Важнее понять, правдиво ли пророчество. Та ми підемо до Фуріни за інформацією. Може, типа, вона щось знає. Вона на троні сидить. Люди округ неї. А тут, наверное, предыдущий гідрофон. А тут, типа, земля засипана, і тут нема нічого, скажем так. Первая, как бы, повреждена. Десятка. Так, до Фуріни, да, нам далі? Бана ігра каже, нам треба вийти тут. Давай тут вийдемо. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. Бо я так надіявся, що Навія з нами піде. Прям моя гарнюня Навічка. Прям класно її в сюжеті показали. Мені сподобалось дуже. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Зустрінемося завтра. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem?
Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you, as ever. So please don't think you're an imposition. Тобто Навія завтра з нами не піде, да? All right. I'll be on my way then. Дуже шкода. Що? Прикиньте, нас прям примусово відправили сюди. Я думав, нас там, типа, оставлять і скажуть, хоч іди, хоч не йди. Задовбали, як я ненавижу таку фігню. Ми і так тут, скільки ми там? 28 хвилин, ну приблизно десь 20-28. Я наче відходив, да? Ну 20 точно, да? Десь 20-25 хвилин ми дивились цей сюжет в підземіллі. І тут нас примусово сюди щось запхнули. А саме головне, що у нього сказав прощаємося, я там подумаю, що нам говорити. Ну йому говорити, Навія теж попрощалась. То я думав трошки віддихнути, а то ні, нас примусово сюди відправили. Ну а що робити, приходиться далі читати. Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! Navi, no, the boss is the best. Да, Паймон, ти теж дуже постаралась чесати своїм язиком. Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon's! Ба, я б сказав би, тут щось порція тільки для одної людини. Дивіться, у нас типа ножка, кусок торта і там хліб, походу, да. Paimon's already starting to forget what happened today. Моночка. Моночка. Боже. Мені прям настрій підняли. Не можу, я даже обрадувався. Не, ну спойлер, конечно, шикарний, ззаді Мону показують. Бо дуже шкода, що тепер в всіх роликах Мона в другому костюмі. Перший просто ідеальний костюм у Мони. Прямо сногсшибательний костюмчик. Другий мені не дуже подобається. Ну, не відстой, але ну, не дуже. От перший просто сногсшибательний. Так само, як у Кицин другий. Да, у Кицин другий шикарний, а у Мони перший. Да, у Мони перший. Боже, ми з Мони трошки порозмовляємо. Балдеть. Я даже радий, реально. Oh, that voice. Is that who I think it is? І ще в мене дуже красивий голос. Він такий красивий, сексуальний. Прям наша звабниця. It's you two. What are you doing in Fontaine? Госпожа Мегистус, почему звезды не подсказали тебе, что мы здесь встретимся? Госпожа Мегистус. Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Да, на ній другий костюм. І вона, получається, зняла дешевий готель. В цьому, типа, підземіллю Фонтейна, туди, скажімо так, все дуже дешеве. Вона нас, як то кажучи, тратить всі грошики на
книжки і мало грошей на неї остається. То вона зняла, виходить, дешевий готель. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? Моя гарнюня. Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Вообще-то наша Люмин была твоей ученицей. Походу, ты забыла, малышка. Могу я узнать, как зовут твою наставницу? Astromancer Barbeloth Trismegistus. Боже, яке сложне. Ім'я і фамілія. Барбелоти Трисмегистус. Обалдіть. Дуже сложно. Бо я за моночкою скучав. Моя гарнюня. А жалко, що не перший костюм. Да, класно, Мону впіхнули в сюжет Фонтейна. Да, я тільки радий. Там трохи настрій мені підняли. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Великий астролог Мона. Ну, тут хорошо звучит. А там трижды великая исследовательница звезд. Да, ну прям напыщено уже, типа трижды великая. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. У Мони нашого... Боже мій. Я думаю, всі бачать це. У Мони... Бо як це правильно сказати? Ну, іде гарна анімація груді, давай скажемо так. Реально гарно. Бачиш, у мене трошки грудь збільшилась, чи що, чи мені кажеться? Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Ой, трижды непобедимая путешественница. Или трижды обжорливая Пайман. О, мне нравится другой вариант. Не, ну, перший вариант тоже классно делать. Трижды непобедимая путешественница Люмин. Або, или трижды обжорливая Пайман. Не, або, як це сказати же. Или трижды обжорливая консерва. Балдеть. Клас. Да, мені другий варіант прям дуже подобається. Ні, ну перший прям престижний, можна сказати, варіант, а другий варіант просто прикольний і трохи смішний. Мені нравиться. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right?
I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Мона, ти прибила в фонтейн із-за пророчества? That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of Altivat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Мне нужно убедиться в правдивости пророчества. Ты можешь познакомить меня с твоей наставницей? Ба, реально, у мене дуже красивий голос. Are you sure? Ну, я маю в виду український, тобто цей англійський голос. Бо в мене англійська озвучка стоїть. А японська озвучка мені не подобається. Дуже не подобається. Бо вона максимально сильно відрізняється від англійської. І інтонації, і все. Усім відрізняється. І він максимально дитячий даже голос у мене. Японський маю в виду. А тут якби така більш взросла дівчинка, такий дуже женський, привабливий, красивий голос. У англійської чи американської, не знаю, актриси. Шикарний голос. Просто я б хотів би, щоб у моїй дівчини був такий голос красивий. Тобто, твоя наставниця жива? Щось там по тому сюжету вже... Ну, маю думаю, сюжет був в началі гри. Я вже дуже його погано помню. Він теж був там прикольний. Мені теж сподобався. Сюжет може, він короткий був. Не знаю, десь на годину приблизно. Це... Ну ладно, читаємо далі. All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona! You're amazing as always! Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. Як вона любить, коли її хвалять. Бо анімація рудійна і красива. В деяких іграх цього дуже не вистачає. Ну, в деяких іграх... Ну там, скажімо так, взагалі її нема, цієї анімації. Понімаєте? 0% анімації. А тут анімація красива, адекватна. Молодці. Хоча могли б і збільшити гру Мони, хоча б в 2 рази. Хоча б в 2 рази і вже було б ідеально. Бо Мона була б тоді номер 1. А так, Кітцин буде номер 1, а Мона буде номер 2. Мона трошки програє Кітцин. Ну, в плані характера мені Мона все-таки більше подобається за Кітцин. That's the greatest of astrologists for you! Of all the people we know, you know the star's the best! Indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula.
Whoops, guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Ладно, мы и правда расшумелись. В другой раз не кричи так громко. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. The things Paimon does for you. Паймон, я не можу. Если бы не Паймон, все эти косые взгляды были бы обращены на тебя. Вообще-то, хто не розуміє, я просто скажу. Наша Люмін стояла тихесенько, нікого не трогала, тільки головою кивала там, да, ні. І нікого не трогала, нічого не робила. Тут Паймон на всю глотку кричала і з Паймон з Моною говорила. Та що це ти тут нас з Паймон винувата. Ладно, спасибо тебе, Паймон. Ні, я б тут вибрав би. Паймон, взагалі то ти винувата, а? Он даже такий вставив би. That's more like it. А тут я не згоден з цими відповідями. Так, давайте вже закінчувати. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy. Бачите, нас взагалі не відпускають. Нас, як то кажуть, як закріпили, вже десь 40 хвилин і нас не відпускають. 40 хвилин сюжету без всяких переривів. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Я не знаю, нам закінчувати чи що? Бо зараз... Та ти що, нас відпустили в свободне плавання, я б сказав би так, да? Що там, стрім працює? Ні, все працює. Хорошо. Я ж не можу. Ні, я дуже був щасливий, дуже радий, що в Моночку додали сюжет. Прям я дуже радий був. Прям і настрій мені підняли. Даже було цікаво читати. Дуже непогана у них розмова була. Реально була непогана розмова. Там про старуху говорили. Про те-се. Про гадання і так далі. Ба, я думав, ти бармен. Так, а де ж тут був продавець? Чи тут нема продавця? Ну, тут нема продавця. Бо я не знаю, треба закінчувати чи що? Бо зараз як почнеться сюжетка. І розтягнеться, Бог його знає наскільки. Так, а нам получается туди. Так, кабінет Неувілету. Ну реально, от ще осталось 20 хвилин. 20 хвилин максимум ще можна стрім провести. От би ми зайшли, пару фраз прикинуть там на 5 хвилин. І йдемо типа до Фуріни. А Фуріна дом десь... Бо десь я вже плохо десь помню. Де той дом Фуріни? Ну, приблизно десь... Вроді коло Кузнеця чи що? Ну десь в центрі, десь приблизно. Дом Фуріни. Бо ми там говорили, що маємо піти до Фуріни. Так, і закінчувати, якби треба. Ну, чувак, я сюжет граю. Ну, зараз не до копа. You're here! Finally! Is something wrong? Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Я офігею, тут, получається, Фуріна сама приперлась сюди. Я добре пам'ятаю, що ми мали прийти до Неувілета, а потім з Неувілетом піти до Фуріни. А тут, получається, Фуріна сама приперлась. Піздець.
I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Да, може ти не Гідроархонт. Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean... they're all... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Прикольно було. Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. Huh. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. Так, мені дзвонять.
Так, я тут. Треба було відповісти. Мені дзвонили на телефон. Да, все працює. Ну, там треба було відповісти срочно, тому що я не міг проігнорувати дзвінок. Так, все, треба срочно закінчувати. Да, бо вже 2:55. Де мені діється, що ми зараз тут пару раз перекинемося з Нювілетом і і закінчимо, я думаю. Ну, я буду дуже злий, якщо нас примусово будуть портувати, не знаю, до Фуріни або ще кудись. Примусово, розумієте? Примусово портують і будуть продовжувати сюжет і затягнуться знову там на 40 хвилин чи так далі. У мене там свої справи ще є, то кажучи, і мені треба закінчувати. Реально, ну максимум 10 хвилин. Так, ладно, читаємо. Типа вона улыбалась, я цього не замітив. Так, вона всерьез чем-то обеспокоена, она нарочно что-то скрывает. I assume you've been outside for a while now? Oh, you noticed. Seems Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Боюсь, одним вопросами тут ничего не добиться. Она должна осознать всю серьезность ситуации. Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. Бачу, у нас ще один де суд. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. Да, нам потрібна буде допомога. But who will lend us their aid to do such a thing? Я знаю, до кого можна звернутися. Примусовий телепорт, да? Well, that's everyone, huh? Примусове продовження, прикиньте. Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Бо я тільки радий, що Навія тут є. Прям дуже радий. Me? No. Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I
guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. Ну прям всі класні персони зібрались. Да. Я вже думав, що Навія, вже не буде участвувати в сюжеті, що далі ми підемо, не знаю, там Ньовілет, Фуріна, і, напевно, кінець, що там щось зроблять і буде вже фініш. А тут, дивіться, Лінії вернули. Фрейміне Бог з ним, не цікаво він мені. Лінет не цікаво. Лінії ще себе так більш-менш непогано показує в сюжеті. Наві вернули. Тут я дуже радий. Ньовілет. Ньовілет нормальний персонаж. Це теж. Тільки він такий дуже якийсь строгий, але справедливий. Добре, хоча б справедливий. Ідемо далі. That was a little long-winded, don't you think? Даже Клорінда прийшла. Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, has brought us together to discuss something. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand, and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the future. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do you? In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like... Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such.
When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you liked those too, didn't you? I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that... So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. Піздець, я ж закінчити хочу, я не можу закінчити. Я обалдею, як це набісить, задрало просто піздець. Реально піздець. От перед цим 40 хвилин ми грали, топ-сюжет нас не відпускав. Тепер знову все. Хоча могли б відпустити, просто там підійти до дверей, не знаю, до здання там десь, нажати і нас би сюди портануло. То ні, нас примусово сюди портануло, ми продовжуємо сюжет. Будуть пиздіти минут 20. Хвилин 20 будуть пиздіти тут. А мені треба закінчувати. А може люди грають, розчитують усе, наприклад, до такого-то время пограти, таке вже время приходить, остається там 5 хвилин, то ні, то вони піздять. То ігрок берете і просто закриває ігру, або відключає устройство. Виключає комп'ютер, там, включає PlayStation і так далі, йди в жопу. А ти приходить, включає ігру і приходиться все перегравати. Думаю, до начала сюжетки, де запускаються іменно сцени. А запускається ця сцена 20 минут назад. Боже, як мене ця фігня роздражає. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. І в людей не резинове время, як то кажуть. Люди, ігроки розраховують там до якогось часу грати. А тут бере сюжет, неожиданний сюрприз, і, як то кажуть, підготовлі. Треба 40 хвилин в сюжеті провести, якщо ти все читаєш. Чи там 30, чи 20. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Oh, so that's what's going on. Вже тут у нас отношення з Фуріною були погані. А тут вже версії показують, будь-то ми тут класно дружимо з Фуріною. Це взагалі то не було. Та ти що, мене відпустили? Невже? Прикиньте. Мене відпустили в свободне плавання. Слава Богу, я ось срочно закінчую. Куди мене там? Так, мене кажуть город, але я не буду туди портуватися, бо случайно запуститься ще сюжеточка. Ми тут ось тут зупинимося. Давайте тут зупинимося. І на цьому, мабуть, все-таки закінчимо. Да, тут ми закінчимо. Так, і в нас по наградам бой. Це ще, походу, ще не скоро кінець. Да, походу, це ще не скоро кінець.
Бо я думав, зараз як почнуть пиздіти, та й піздець. Бо це дуже було похоже на те, що вони мали довго розмовляти. Так, ну, буду дуже вдячний за ваші лайки для отверження рекомендацій і в поиску мого прохождення сюжета. Як то кажу, кому не цікаво, не дивіться, я ж нікого не заставляю. Кому цікаво, поставте лайкосик і ролики будуть, ну, в рекомендаціях падати, скажімо так. А на цьому давайте закінчимо. Ми грали в сюжет Фонтейна, том 4, а глава 5. Буду надіятись, що вже скоро кінець. І в 9-й частині ми закінчимо. Да, все. Thank you for watching, everyone. Bye-bye. See you next time. Всім пока-пока. Зустрінемося в 9-й частині.